బేసిక్లీ వెయిట్ చేస్తుండే బుజ్జి ఎంట్రీకి ఎంతమంది అరుస్తారని, భైరవ ఎంట్రీకి ఎంతమంది అరుస్తున్నారని. వాళ్ళిద్దరు కలిసినప్పుడు డెఫినెట్లీ అన్నిటికన్నా ఎక్కువ షౌట్ అక్కడే వచ్చింది వాళ్ళిద్దరు కలిసినప్పుడు. సో సినిమాలో ఇల్ బీ మోర్ ఫన్. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ అందరు రావడానికి. ఇంకొక 6 hours హోల్ వరల్డ్ విల్ బీ ఏబుల్ టు see whatever little glimpse, ఒక చిన్న ఎంట్రీ into the world of Kalki, what మేము ఒక past 4-5 yearsగా చేస్తున్నాం. And first of all, I think it's a very bold and daring thing for our production house to do this experiment, to release like an animated series even before the movie. First of all, kotta genre, kotta movie. And అన్నిటికన్నా ముందు ఒక యానిమేషన్ సిరీస్తో లాంచ్ అవ్వడం వాజ్ సంథింగ్ న్యూ. అండ్ ఐ థింక్ వెన్ వీ గాట్ దిస్ ఐడియా ఆల్మోస్ట్ 2 years బ్యాక్, వీ డెంట్ నో హౌ హార్డ్ దిస్ వుడ్ బీ. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యానిమేషన్ చేయడం ఒక అంటే ఈజీ అనిపించవచ్చు, బికాజ్ మేము ఇన్ని సంవత్సరాలుగా సినిమాలు తీస్తున్నాం. బట్ యానిమేషన్ ఇస్ అ హోల్ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్. ఫుల్ రెస్పెక్ట్ టు ఆల్ ద యానిమేటర్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. చాలామంది గ్రీన్ గోల్డ్ నుంచి ఉన్నారేమో ఇక్కడ. And I think we worked with Green Gold. Green Gold is the studio that made Chota Bheem and a lot of other animation series. Chota Bheem is like almost like the pride of India, and it's from Hyderabad, mana Gachibowli pakka building lo untaru. So they agreed to take this on, and ఎన్ని సార్లు చేంజెస్ చేసినా, ఎన్ని సార్లు లాస్ట్ మినిట్లో వాట్ ఎవర్ వీ వాంటెడ్ టు అప్డేట్, లోపల తిట్టుకున్నారేమో అని, కానీ బయట అయితే తిట్టుకోలేదు. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ దాట్. అండ్ ఇంకేంటి, జస్ట్ వాంట్ టు థ్యాంక్ మై హోల్ టీమ్. ఐ హ్యావ్ టు మెన్షన్ సెహన్, యూ కెన్ స్టాండ్ అప్ సో దట్ పీపుల్ నో వేర్ యూ ఆర్. లైక్ మామూలుగా బికాస్ మామూలుగా ఫర్ a series like this, you'll need a big team of production, direction, so many people to coordinate. This one thing she pretty much handled on her own, and I think it's a different amount of, yeah, good job sir. And I think అదే ఇంకా అమెజాన్ నైట్ వస్తుంది, మళ్ళీ చూసుకుందాం. ఇది మేబీ ఇక్కడ అరుపుల్లో కొన్ని డైలాగ్స్ వినిపించలేదేమో. సెకండ్ ఎపిసోడ్ విల్ బీ ఫన్. అండ్ తెలుగులో ఉంది, ఇంగ్లీష్లో ఉంది, హిందీలో ఉంది. ఎవరికన్నా స్పానిష్ తెలిసే స్పానిష్లో ఉంది. అండ్ అంతే, నీకోసమే చేసాం. సో ఐ డోంట్ నో, అంతే. ఐ థింక్ జస్ట్ ఫన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఒక 4-5 years వీఆర్ గెటింగ్ టు షేర్ సంథింగ్ విత్ యూ ఫ్రమ్ అవర్ వరల్డ్. ప్యారలల్గా ఒక కార్ తయారు చేసాం, చూసారు, ఆటోమొబైల్స్, వైజయంతి యానిమేషన్, వైజయంతి మూవీస్. సో ఒక మూడు ప్యారలల్ కంపెనీలు రన్ చేసాం. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ అగైన్ ఫర్ కమింగ్ ఎవ్రీబడి. అంతే, థ్యాంక్ యూ సార్. మాతో మీ వ్యాపారాన్ని పెంచుకోండి. అన్ని రకాల వ్యాపార ప్రకటనలు మా IOTT ప్లాట్ఫారంలో వేస్తాం. అతి తక్కువ ఖర్చుతో మీ వ్యాపారం నిమాతో ముందుకు తీసుకువెరతాం. అన్నింటిలో మీ వ్యాపారం ప్రచారం చేస్తాం. మీ వ్యాపారం మా ప్రచారం. మీ వ్యాపార ప్రకటనల కోసం ఈ నంబర్కి కాల్ చేయండి.